kinaba kigenda maaso mu nteekateeka zino. Namugongo tusangaire lwe luyimba buli woyise Namugongo tusangaire Baba TV ye official broadcaster owa enteekateeka eno naku z'omwezi ezijja maaso omwezi ogwa omukaaga nga tujaguza olunaku lw'abajulizi Namugongo wetuli tukyagenda maaso n'okubeera nga tuwuliziganya. Tulina ekibuuzo kye tutadde ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ne Twitter. Facebook ne Twitter gendayo kati gali ku Baba TV. Tukubuuza gwe olowooza nti ebyayogeddwa ababaka Ssegirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana olunaku olwajjo bwe babadde nga boogerako eri abamawulire ku kitebe kyabwe kamooca nti bannange mulekerawo okutusibako amatu g'embuzi okutuliyisa engo. Tewaaliwo kuteeseganya kwonna nti twateesa famire zaffe zaateesa ab'emikwano baateesa ne security ne government ne mwami Museveni okubeera nga tuyimbulwa mu kkomera gye twamala omwaka ogumu n'emyezi 5. Golooza kino kituufu ddala baavaayo bwe batyo nga tewali kuteeseganya oba ddala kwaliwo nga tebaagala kubeera nga bakibuulira eggwanga ye abaffe kubanga waliwo ekibimu ekyo. Ekyokubiri lwaki batwalidde ennaku 42 okuvaayo okwogerako eri abamawulire. Yes, batugambye nti bakosefu but do you see some semblance, some sense of truth in what they are saying? Nti bannaye tewaliwo, it was the law that took its course. Amateeka ge gakola ogwago. Biri ku Facebook, ku Twitter, agendayo oberenga otesa. Put your comment, question, contribution. I'll be able to read some of those comments, or we shall be able to read some of those comments later on in the show. Doreen Ali already on standby to give you some of those comments. But essentially, as there was, like Sir Simon here said before, what matters, mwavayo. The only challenge now we have, okusooka tubayoza teri ayagala kubeera bukomera ebbanga lyonna, teri ayagaliza munne komera. But it's good that you're now back. But the most important question here is, shall we be able to see the other original Ssegirinya, Mr. Update? Jo nalabye mwami Ssegirinya nga ayogera nga tibane nakomyewo naye ba Mr. Update bangi buli wentunula bwenti Mr. Update, buli wentunula bwenti Mr. Update, nkyano linnya ddala. So shall we see that original Mr. Update, the man that would talk n'ennyenje ne zigwa? Tunaasobola okulaba Allan Ssewanyana owa Makindye West original, the man that would speak with a lot of authority, or in one way or the other there was a compromise of a sort. Now with that we wait and see. But yesterday I was very, very impressed okulaba these two gentlemen, friends by the way, my friends ku personal level, nga boogerako eri eggwanga. They looked calm, they looked fresh, they looked sober, which gives a lot of hope. But shall we be able to see those original people, the people we used to see before being taken into detention? As you can see, Yombaka Muhammad Ssegirinya on Allan Ssewanyana, they generally look very fine. I hope they are recovering very well. You can just go to our Facebook page ne Twitter nga osobola okubeera nga otwanukula ku kibuuzo kye tukuteereddeyo n'ebibuuzo ebirala bingi nnyo. Doreen, you stand by. What are people saying ku byayogeddwa Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana olunaku olwajjo? Adam, nze nyiza kugamba kimu nti ekkomera lihambulinga. Prison is very humbling. Tujjukira Ssegirinya oli yali very vibrant. Era Mr. Update nga twali tumumanyi nga buli ekibeerawo akireportinga in real time. Naye olaba nti bambi amaanyi matono, energy mutono, mukosefu muko, naye katulaba abantu bagamba. Yes, again before that, one thing that really captured my mind yesterday, Ssegirinya bwe yabadde ayogera, yagambye nti yembaka wa parliament yekka eyafuna obukadde ebibiri obw'okugula emmotoka n'azikwata n'atandikawo eddwaliro, n'azikwata n'azissa mu bantu be baakiikira mu kawempe ey'omumambuka. But what made me sad,
And by the every time I think about that in comparison to what he said, I feel a little low. That the hospital, the health facility that he had established is no longer in existence. Yeah, twalabako ebintu awo nga babijjamu equipment ne bamufulumya ne babijjamu ne I don't know why it was like that naye embeera eyo teyali nnungi olwokubanga tutunira nti facilities zino ziriwo okuweereza abantu n'okuyamba abantu naddala abantu be yali asakidde ab'omu kitundu kye kyakulembera naye kale katulabe ku ndooza z'abantu balowooza ki ku nsonga ya Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana Medical Sumba they distanced themselves from the allegations. In quotes, you have a message right from the source, then this question is irrelevant. Medi Kasumba yebwate seza abanti tuchiulide. Not really. You see, Medi Kasumba, you know, you don't just go by whatever is said. You need to dig deeper behind what has been said. Yes, we heard it from them, Gov't, but that does not make it true. So we are asking, what do you think yourself, given the circumstances? Okugeza, wabaddewo efforts nyingi for a long time okubeera nga abakulu bano waaliwo efforts okubanga bareleasingibwa, that did not take effect. Ekyokubiri, mu kumala okubareleasinga, people are asking questions. Baddawa immediately. What was, you know, hidden? Like what took the 42 days for them to be able to come up? Yes. So that's why these questions are coming up, Doreen. Yeah. Kale, oyo ye bwate seza kati wano tuina Bobby Ashdown agambye. They narrated everything to the public and also paid 400 million shillings for their release, passports being detained. That is not negotiating. Ono Bobby ye bwate bwalowooza nti basasulira their freedom, nti tewali nteeseganya wabanga waliwo nteeseganya lwaki bali balina okusasula. Oyo ye Bobby Ashdown bw'ateesezza wano tulina Mandela case agambye these are all games in politics. At the end, people will get to know and to know that that caring for their families and focusing on their well-being is the best option. Okay. These are money makers. Or your Mandela case, these are just money makers. I don't know chi Mandela chaita money maker. Yesterday, Doreen, Bobanga wawuliriza Muhammad Ssegirinya very critically. Yagambye nti ekyatuletedde okuva mu kkomera si nteeseganya, ekyatuletedde okuva yadde ebintu nga bisatu. Pressure okuvaawa international community, because the Honorable Ssegirinya, international community. Number 2, bakulembeze baffe aba NUP. Number 3, abawagizi baffe, government, security ne other authorities mu ggwanga basindikiddwa ku kisenge. It was this pressure that led to our release, not negotiations. Pressure yatwala how long? How long did they spend in jail? They spent 1 year and 5 months in prison. Why didn't that pressure yield in 3 months or 2 months? Anyway, cho chibuzo change aina answer solo kubanga ajimpa. Kale wano tuinawo Ihane Films agambye. They said that what their supporters wanted to hear. They said what their supporters wanted to hear, and some people are now not even asking themselves why they have been that silent when they have social media platforms, or why top NUP officials ignore their pressure. Something is fishy. Ono ye honey linya liriwe licho honey bwatyo again something is fishy. Yalooza nti akabanga kano kebamaze nga teba responding nga bwe tugambye nti ono Mr Update yatuwanga real time updates nti bannaye leero kati nvuddeyo mu komera n'atandikirawo n'agenda into action. So yalooza nti waliwo something fishy mu makati. I find a lot of sense in what that, I don't know whether gentleman or lady is saying. It must be a gentleman. Okay. Because he's asking where we other top leaders olunaku olwajjo kubanga simanyi bani ababaddeyo. I think nalengeddeko Chairman Nyanzi, if I'm not mistaken. You may correct me, but that gentleman is asking, you know, this was the first time Ssegirinya and Ssewanyana were addressing the press. After 42 days. After 42 days since their release. In fact, it was the first time they were addressing the public
okuviira ddala bwe baabakwata ne batwalibwa about nearly mwaka gumu n'ekitundu okuva we baatwalibwa mu kkomera. So one would have expected some excitement of a sort okuva mu bakulembeze b'ekibiina nti their people who were recently released were coming to address the nation. Twalibadde tubasuubira okubawerekerako waakiri that excitement okulaga obumu solidarity. That did not happen, Doreen. But again, before you go to another message, look at this. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abakulu bano baakamala okuba released yafulumya ekiwandiiko nga agamba nti bwe wabeera nga wabaddewo enteeseganya zonna. In fact, he said, I don't know anything that led to their release, meaning they are part of any arrangements or efforts to have these gentlemen released. Ekiwandiiko ekyo wakiraba. Kati oli bw'ava n'agamba there is something fishy nga akijja mu bigambo by'omubaka yali omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu in one way or the other. That person has what he says has some substance that should not be ignored. Ekirungi, people are following these things. Buli development ebeera Bannayuganda are very keen at following the events that go on. Yeah. So endowooza zaabwe ziri valid. So wano tulina Unimax images agambye in this government you are either with them, NRM, or with them. Again, you are either with them or with them. There is no option of being a Ugandan without siding with them. At the end, the truth will prevail. Or you're Unimax. At the end, the truth will prevail? Yes. Agambe, you are either, in this government, you're either with them or with them. Like there's no two way to it. Yes. Now, this is what I see, Doreen. If this person is saying, at the end of the day, the truth will prevail, I want to believe that indeed it will prevail. But how? Eneeyisa ya Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana, now that nga bamaze okuva mu kkomera, yegenda okutulaga how and why they were released from detention. Are they going to continue being vocal? Bagenda kugenda maaso n'okuwakanya nga bwe bawakanya edda, oba ku luno bagenda kubeera somehow low? That will determine whether actually they negotiated their release or lugambo nga bwe batugambye olunaku olwajjo. Their behavior, their conduct months after their release will give us a very clear answer to whether actually negotiations were there or they were not there. In other words, ogamba maso ku lutimbe tulabe ebintu tubigoberere nga bwe binaaba bigenda. Kale oyo ye Adam Kungu naye bwateesezza wano. Prince Samex agambye, how do you determine the element of truth when you are paid to attack them? At least pretend that you are so patriotic by talking about the iron sheets, goats that were meant to be given to Karamajongs, because many Karamajongs are on the streets and thatched houses during the rainy season. So you as media, that is your role, because after finding out what if there were negotiations to Kolechi, and what is your way forward? Hey, Prince Samex, taina kind words for us, but maybe okumuddamu for gwaffe gwa kuleeta nsonga nga bwe ziba ziri ne tuzibasuulira, because at the end of the day we all have a stake in what is going on in our country. Ffenna tuli Bannayuganda, media is for everyone, it is for all Ugandans. So twebaza enteesaganya zammwe, twebaza endowooza zammwe wano ku Baba TV. Tubeerawo okubawuliriza kuba we serve the people, we serve you as much as you follow us. Well, Doreen, as you're coming, as you're joining me here on this table, this is what I see. I think ngojeko kubeera nti ndi very excited and happy to see my friends out of prison. I am eagerly waiting, now that we saw them ku kitebe kya NUP jo, I am eagerly waiting to see them also mu parliament. Jukira abantu ba Makindye West n'abantu ba Kawempe North bamaze nearly omwaka gumu n'ekitundu nga tebalina mukiise. Yes, oba bakiise. Jukira emirimu gy'omubaka wa parliament nti omulimu ogusookera ddala omukulu, representation. You're supposed to represent your people mu parliament y'eggwanga. So
ku myaka 5 Ssewanyana ne Ssegirinya gye balondebwa okurepresenting oba okukiikira abantu baabwe mu parliament bannakawempe ne bannamakinde tebagufunye omukisa ogwo ku mwaka gumu n'ekitundu. So engeri gye twatandise okubalaba nga batandika okwogerako eri abantu ndowooza they didn't indicate when they will report to parliament again, but I will be so happy if Ssegirinya and Ssewanyana with immediate effect or in the near future report to parliament and debate just like they did before okusobozesa abantu be bakiikirira okufuna omukisa ogwo okubeera nga bakiikirirwa. So as you're joining me on this step, I also need to ask a very simple question, Doreen. Okay, I'm listening. Ngabu walabi abaka bano Joe, because I saw you clearly following bibabadde boogera. Ssegirinya yatugambye nti weyagendera mu komera tewaliwo TikTok nga si yamaanyi nga bweri. Nagamba nti ne bwe nakomyewo abantu be nawanga akakisa okukosa ku mukutu gwange ogwa Mr. Update ku Facebook kakati nabo baafuna following ennene nabo bamaanyi nnyo ndi mu kunoonya erinnya eddala. Of course it was a joke of a sort, but do you think Mr. Update should actually look for another name as he said yesterday? Adam otugambye nti maaso ku lutimbe ebinava mu how they are going to carry themselves after this tenure in jail is what will determine whether abantu bano be batugamba bituufu oba si bituufu. Naye nga we look forward to the updates, Mr. Update. That is what I can say. Program ganga muka tukyaliwo ku Baba TV tovaawo katuwulemu katono ate era tukomewo. Ife niwe yogera ku nife muganga